So let us start with exercise. The first question is, the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. Right? We need to find out all the angles, the rest of all the angles of the quadrilateral. So as the question says, here the angles are in the ratio of 3:5:9:13. Right? 3:5:9:13. And we are given this as the quadrilateral. So let the quadrilateral be named as quadrilateral ABCD. Let the quadrilateral be named as quadrilateral ABCD. Therefore, angle A is to angle B is to angle C is to angle D is equals to 3:5:9:13. Okay. Therefore, or hence, angle A, that is 3x, angle B, that is 5x, angle C 9x, and angle D 13x. Right? So we can say this as angles 3x, 5x, 9x, and 13x. How? We will take this ratio as x. See, right? We will take this ratio as x, and hence we get these four angles: angle A, angle B, angle C, and angle D. But we need to find out the values of these angles. Now we know that in quadrilateral ABCD, angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equals to 360 degree. That is by the angle sum property of a quadrilateral. So we are knowing A, B, C and D has values 3x, 5x, 9x and 13x respectively. Therefore 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equals to 360 degree. Add everything. 5 plus 3 8, 8 plus 9 17, 17 plus 13, that is 30. So 30x is equals to 360 degree, and hence x is equals to 12 degrees. So we got the value of x here. X ni value of 12 degrees. Then let us find out the remaining. Therefore, the values of the angles required are angle A, that is 3x, 3 into 12, 36 degrees. Right? 3 into 12, that is 36 degrees. Angle B, 5x, that is 5 into 12, 60 degrees. Angle C, 9x,
that is 9 into 12, 108 degrees, and angle D, 13x, that is 13 into 12, 132 degrees, right? Sorry, not 132, 156, 156 degrees, right? So these are the respective angles. Angle A 36 degrees, angle B 60 degrees, angle C 108 degrees, and angle D 156 degrees. Just for a confirmation, you can add. Just for a confirmation, you can add up and check whether you are getting the perfect values or not. Is it clear? तो અહીંયાથી તમે એડ કરી શકો અને ચેક કરી શકો કે બધાનો ટોટલ 360 ડિગ્રી થાય છે કે કેમ. જો 360 ડિગ્રી થતો હોય તો these are the angles of the quadrilateral 36, 60, 108 and 156. Else they are not the angles. એટલે કે આપણે એક મિસ્ટેક કરીએ છીએ તો આપણે ફરીને એને ચેક કરવું પડે, right? So these are the angles of the quadrilateral. The first question of your exercise, right? Now we are going to solve the second one. So is the first one clear? Okay. Continuing to the second one. The second question, it says that if the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle, right? The diagonals of a parallelogram are equal. We need to show that that parallelogram is a rectangle. So first of all, see friends, what I am going to do is I'll simply draw a rectangle like a structure. એન્ડ કોઈ રેક્ટેંગલ ટાઈપ જ ડ્રો કરીશ આપણે, કારણ કે રેક્ટેંગલ પ્રૂવ કરવું છે તો રેક્ટેંગલ જેવું દેખાવું જોઈએ ને. રેક્ટેંગલ ઇઝ અ પેરેલોગ્રામ ઓર નોટ? યસ, રેક્ટેંગલ ઇઝ અ પેરેલોગ્રામ. A parallelogram is a rectangle. You can call a rectangle as a parallelogram, but a parallelogram is not a rectangle. Note that. Diagonals are equal, so I need to draw a diagonal also. Diagonals also. So I have drawn both the diagonals here. Right? Let us name it. I will name it as P, Q, R and S. Quadrilateral or a parallelogram PQRS. I will name it as P, Q, R and S. Given that diagonals, length of the diagonals are equal. So here, given that PR is equals to SP.
first thing. Okay, now we need to prove that this is a rectangle. So we just need to prove that the opposite sides are equal. Diagonals ની length already equal છે તે આપણે એ તો પ્રૂવ કરવાની જરૂર પડશે નહીં. બીજું શું પ્રૂવ કરવું પડશે તો કે એંગલ્સ 90 ડિગ્રી. આ એંગલ્સ 90 ડિગ્રી P એંગલ Q એંગલ R અને એંગલ S જો 90 ડિગ્રી પ્રૂવ કરી દીધું એ પણ થઈ જશે. અને બીજું કે આ opposite sides equal હોવી જોઈએ તો એ પણ આપણે પ્રૂવ કરી શકીએ છીએ. So let us say that in triangles काम करो અહીંયા Q અહીંયા રાખું અને S PQRS આ રીતના નામ હોય. આનાથી કઈ ફેર નહીં પડે. PR અને SQ જો ડાયગોનલ્સ તો PR અને SQ એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેશે, રાઈટ? In triangle PQR and triangle PSQ. જો કયું ટ્રાયેંગલ આપણે લઈએ છે PQR એટલે આ સાઈડનું ટ્રાયેંગલ અને PSQ એટલે આ સાઈડનું ઉપરનું ટ્રાયેંગલ, રાઈટ? In that it is given a parallelogram. Parallelogram શું હોય તો કે what is parallelogram? Opposite sides of a parallelogram are equal. We already know it. તો આપણે આ પણ equal હશે જ તે અને આ બંને પણ equal હશે જ તે. Yes or no? Yes. So in triangle PQR and PSQ આની પહેલા આપણે એક વસ્તુ લખી નાખવાની જરૂર હતી. Okay, let us ફરી લખી. So I'll write down the proper proof here. Is a parallelogram, that is PQ equals to RS and PS is equals to QR. આને આપી દો first reason and PR is equals to QS given. અને આપી દો second result. Second result that means the diagonals are equal. અને આ કેની પ્રોપર્ટી છે? parallelogram property. The opposite sides of a parallelogram are parallel and equal, right? So that is the parallelogram property. This is the given property. Now in triangle PQR and triangle PQS, PQR PQS આ વચ્ચે જે ડાયાગોનલ થી અલગ અલગ પડે છે ને અહીંયાથી આપણે પકડશું. તો PQ is equals to PQ, તો કોમન સાઈડ, બરોબર? આ સાઈડ કોમન છે બંનેમાં. જો નો ખબર પડતી હોય તો અહીં એક રફ સ્કેચ ડ્રો કરો. આ PQR, આ PQS, આ PQR PQS. This PQ and PQ is the common side. હવે જો આ બંને ડાયાગોનલ્સ આપણે ઇક્વલ છે તે given છે સેકન્ડ પોઈન્ટમાં. તો PR is equals to QS given number 2. આ જે given number 2 છે ને ઇક્વેશન નંબર 2 એમાં. અને બીજું શું છે? PQ equals to PQ common side થઈ ગયું. PR equals to QS equal diagonal થઈ ગયું. અને આ QR અને PS opposite sides of a parallelogram are equal. તો PQR અને PS જો આ આની ઉપર બોક્સ બનાવી દો, રાઈટ? and QR is equals to PS, that is 5 given number 1. First result માંથી આ QR equals to PS માંથી પડે. Therefore by SSS
triangle PQS, right? Triangle PQR. Sorry, not PQS, QPS. કારણ કે PQ ની હારે શું છે? PQ, PR ની હારે QS છે ને, તો અહીંયા આપણે લખશું QPS અને QR equals to PS, so QR equals to PS થઈ ગયું જો. So PQR congruent to, therefore triangle PQR congruent to triangle QPS. So these both the triangles are congruent and hence therefore by CPCT, right? આ બંને triangles જો congruent હોય તો by CPCT આપણે શું લખી શકીએ? So by CPCT we can write down that angle PQR is equal to angle QPS, right? આ બંને angles equal જેવું લખી શકાય. કયા બે angles? જો આ બંને angles PQR અને QPS. તો અહીંયા છે હા PQR અને QPS. Thus both the angles are congruent. That is result number 3. Now as PQRS is a parallelogram, then for parallel sides PS and QR, PQ acts as the transversal. જો આ સાઈડ PS અને QR માટે આ જે PQ છે ને એ ટ્રાન્સવર્સલ થઈ જશે. હવે ટ્રાન્સવર્સલ થાય તો ચેપ્ટર 6 નો કન્સેપ્ટ યાદ કરો. શું યાદ કરવાનું? તો કે therefore angle PQR plus angle QPS is equals to 180 degree. They are interior angles on the same side of the transverse. Interior angles on the same side of transverse. જો આ બંને એંગલ્સ આ અને આ એંગલ છે ને ભેગું કરો ત્યારે શું થશે? તો કે આ ટાઈપના એંગલ્સ થશે. Thus two lines PS અને QR are parallel. જો હવે એ ફિગર આવી જશે interior angles of the same side of transversal line like this. So this is PS QR. These are the two parallel lines. This PQ will act as the transversal. તો આ એંગલ અને આ એંગલ આ બંનેનો એંગલનો ટોટલ કેટલો થવો જોઈએ? 180 ડિગ્રી સપ્લિમેન્ટરી થવો જોઈએ ને. તો PQR plus QPS equals to 180 degree. But by result 3 we can say that angle PQR plus angle PQR is equals to 180 degree because PQR and QPS is equal. So QPS ની જગ્યાએ પાછું PQR મૂકી દો તો ચાલે. Therefore two angle PQR is equals to 180 degree and hence angle PQR is equals to 180 degree divided by 2 એટલે કે 90 degree, right? કયો એંગલ 90 થઈ ગયો અહીંયા? આ PQR વાળો જે એંગલ છે એ એંગલ કેવો થઈ ગયો? 90 ડિગ્રી થઈ ગયો. હવે એ 90 ડિગ્રી હોય તો સિમિલરલી બાકીના બધા એંગલ્સ પણ કેવા હોય? 90 ડિગ્રી. પહેલા તો QPS થઈ જશે 90 ડિગ્રી, તો QPS પણ કેવો થઈ જશે અહીંયા?
90 degree because PQR and QPS are equal. Now in a parallelogram, opposite angles are congruent. તો આ 90 હોય તો સામેનો એંગલ પણ કેવો થઈ જાય 90 એટલે હું અહીંયા 90 ડિગ્રી શો કરી દઉં. આ 90 હોય તો આ સામેનો એંગલ પણ કેવો થઈ જાય 90 ડિગ્રી તો અહીંયા પણ 90 ડિગ્રી શો કરી દઉં. રાઈટ? Therefore all the remaining are also 90 degree and hence the parallelogram PQRS is a rectangle. ऊपर बધી ફિગર્સ ને નીચે એનું સોલ્યુશન. બરાબર? Hence it is a rectangle. Prove. So that is how you will be proving the sum. Moving on to the third one. The third question is that show that if diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus. Diagonals bisect each other at right angles. ખાલી એટલું જાણવું છે. બરાબર? તો એ rhombus છે એવું આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. Diagonals ની લેન્થ ઇક્વલ નથી આપી. જો ઇક્વલ આપી હોત તો શું કીધું હોત? તો એ સ્ક્વેર થઈ જશે. રાઈટ? rhombus માં diagonals ની લેન્થ ઇક્વલ હોતી નથી. એટલે આપણે અહીંયા એને rhombus પ્રૂવ કરવાનું થશે. So let us see. આપણે quadrilateral ડ્રો કરીએ. I will do a quadrilateral first of all. rhombus જેવું ડ્રો કરવાની જરૂર નથી, તમે કોઈ પણ રીતના ડ્રો કરી શકો. ખાલી એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની કે એ સ્ક્વેર જેવું ના દેખાવું જોઈએ. એટલે હું ટ્રાય કરીશ કે આ rhombus જ હોય. બરોબર? તો પછી આ સ્ટ્રેટ લાઈન ડ્રો કરવાની જરૂર નથી. જે જોઈએ છે, જે ફાઇન્ડ કરવાનું, જે પ્રૂવ કરવાનું છે એવું જ આપણે ડ્રો કરીએ. Okay. So let me name it diagonal straight line. ABCD, and this is 4. This is right angle, this will be right angle, the another will be. All of them will be right angle, but I am O લખ્યું છે એટલે fourth side draw નથી કરતો. Right angle છે કે નહીં. હવે bisect કરે છે, that means this and this parts will be equal. This and this two parts will be equal. We need to prove that this is a rhombus. So what we need to prove? In short આપણે એવું પ્રૂવ કરી દઈએ કે AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD. તો આ rhombus પ્રૂવ થઈ જશે. That is quadrilateral ABCD is
a rhombus. Right? આપણે આવું પ્રૂફ કરવું છે. Let us see the proof. તો પ્રૂફમાં શું આપશું તો કે here given that OA is equals to OC and OB is equals to OD. The diagonals શું છે are bisecting each other. diagonals એકબીજાને bisect કરે છે ને, તો OA is equals to OC અને OB equals to OD and also angle AOB is equals to angle BOC is equals to angle COD is equals to angle AOD is equals to 90 degree. આટલું આપેલું છે. આ ચાર વસ્તુ, આ ચારે ચાર એંગલ્સ ઇક્વલ છે અને આ બંને પાર્ટ્સ ડાયગોનલ્સ ના બંને પાર્ટ્સ OA અને OC, OB અને OD આ બંને ઇક્વલ છે. રાઈટ? Okay. So here we were talking about the angle. So these both angles, all four angles are equal. Angle AOB, angle BOC, COD and DOA. They are 90 degree. Now we need to prove that this is a rhombus. હવે આ rhombus prove કરવું છે એટલે કે આ બંને સાઇડ્સ, આ બધી સાઇડ્સ ઇક્વલ છે. મેં શું કીધું કે આપણે આટલું પ્રૂવ કરી દઈએ. AB equals to BC equals to CD equals to AD. એટલે આ પ્રૂવ થઈ જશે. rhombus છે એવું પ્રૂવ થઈ જશે. રાઈટ? હવે આગળ વધશું. કેવી રીતના? તો કે બે ટ્રાયેંગલ્સ લઈ લો. પહેલા આ બે ટ્રાયેંગલ્સ લઈ લો 1 અને 2. પછી આ 2 અને 3 લઈ લો. પછી એ જ રીતના 3 અને 4 લઈ લો. રાઈટ? We will take these all triangles. So first of all, in triangle AOB and triangle BOC, આ ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ટ્રાયેંગલ ની અંદર વાત કરીએ તો we are having OA. Thus OA is equals to OC. That is given. અહીં આપી દો આને result number 1. બરોબર? આ given number 1 માંથી OA is equals to OC જો અહીં આપેલું છે. Then angle AOB is equals to angle BOC because they are right angles. એ પણ given જ છે. given number 2 લખી શકો તમે અહીંયા, પણ હું એવું નથી લખતો, એ right angles લખું છું. AOB અને BOC વચ્ચેના જે right angles છે at the intersection point of the diagonals. Similarly, what do we have OB? तो कि OB is equals to OB. That is the common side. बराबर? OB is equals to OB. तो OA equals to OC, angle AOB and OB. तो આ કયો રૂલ થશે? તો કે side, angle અને side. Therefore, by SAS congruence rule, triangle AOB is congruent to triangle BOC and hence by CPCT AB is equals to BC. That is 2. Result number 2. AB equals to BC એટલે અત્યારે આપણે ખાલી એક પાર્ટ એવો છે કે જે પ્રૂવ કરી દીધો. Similarly, in triangle BOC and COD, યાદ જો BOC અને COD નો લેવું હોય તો બાકીના બે ટ્રાયેંગલ્સ લઈ લો. પહેલા કયા કયા? તો કે આપણે પહેલા 1 2 ની પેર લીધી હતી, હવે 3 4 ની પેર લઈ લો અને પછી 1 3 ની પેર લઈ લો. એટલે આરામથી ઇક્વલ પ્રૂવ થઈ જશે. ઇન ટ્રાયેંગલ COD and triangle DOA
ટ્રાયેંગલ COD અને DOA. તો ત્યાં શું થશે? OC is equals to OD. That is again, sorry, not OC equals to OD, OC equals to OA. OC equals to OA by given number 1. Angle COD is equals to angle DOA. They are right angles. And again, OD is equals to OD. That is the common side. Right? OC angle અને OD એટલે again side angle side. Therefore by SAS congruence rule, triangle COD is congruent to triangle DOA, and therefore by CPCT CD is equals to AD or DA. That is 3. तो AB equals to BC प्रूव करूँ, CD equals to DA और AD प्रूव કરી દીધું, રાઈટ? બાકી શું રહ્યું? તો કે હવે આ બેને રિલેટ કરતી હોય ને એવી એક સાઈડ લેવાની. તો હવે ઓપોઝિટ બે ટ્રાયેંગલ્સ લઈ લો. Also now in triangle AOB and triangle COD, તો કે there AOB અને COD ની અંદર શું છે, રાઈટ? તો we know that OA is equals to OC given number 1. OB is equals to OD, that is also given number 1. And angle AOB, angle AOB, तो के angle AOB is equals to angle COD because they are right angles. Therefore by again जो અહીંયા साइड આ एंगल नीचे લખ્યો છે અને again મે સાइड, તો SSA નો લખતા by SAS congruence rule, triangles AOB is congruent to triangle COD and hence by CPCT AB is equals to CD. That is result number 4. એટલે આપણે આ રિઝલ્ટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે આ ત્રણે ત્રણ રિઝલ્ટ ને અહીંયા ભેગા કરીએ. કયા કયા? આ 2 ને, આ 3 ને અને આ 4. આ ત્રણેયને અહીંયા ભેગા કરો. 2 3 અને 4 ને ભેગા કરી તો શું થાય? તો કે ફર્સ્ટ 2 માં શું આવે? therefore by results 2 3 and 4 we get શું? તો કે AB equals to શું છે? તો કે BC. AB equals to BC અને AB equals to again શું છે? તો કે CD. તો AB equals to BC equals to CD એવું લખાય. AB અને BC ની વેલ્યુ સેમ છે, AB અને CD ની વેલ્યુ સેમ છે, તો AB equals to BC, AB equals to CD, AB equals to BC equals to CD અને CD ની વેલ્યુ શું છે? તો કે AB. તો બધે બધા ઇક્વલ થઈ ગયા, right? So that is what we require to prove. Hence prove that AB equals to BC equals to CD equals to AB. આપણે જે પ્રૂવ કરવું હતું એ અહીંયા પ્રૂવ થઈ ગયું. AB BC CD AB. Hence they are proved. Right? So AB equals to BC equals to CD equals to AD. जो आप प्रूव થઈ ગયું એનો મતલબ શું? તો કે ABCD is a rhombus. Hence this is a
rhombus. Right? Hence this is a rhombus. એટલે આપણે ખાલી મેં શું કીધું હતું કે આ ચારે ચાર સાઇડ્સ ઇક્વલ છે એવું પ્રૂવ કરી દો એટલે rhombus પ્રૂવ થઈ જશે. અને hence we have proved that this is a rhombus. So that is the third question.